עיר הנמל גול, בקצה הדרומי של סרי לנקה היפה. מאז ומעולם חשקו האימפריות באי שמדרום להודו. סודות ומסתורין מרחפים בסמטאות ומביאים אותנו לסיפורי התנ"ך, למלך שלמה ששלח את ספינותיו לאופיר להביא אבנים יקרות. It is mentioned in the Bible that King Solomon sent his ships to the east to bring jewels and pearls for Queen Sheba. מצאנו מכרה כזה ליד העיר גול, שעובר במשפחת דה סילבה מאות בשנים. אבני המונסטונס הנדירות מועלות ממעמקים כמו אז, עם חבל, גלי ונרות. We have some candles burning underneath. So as soon as the candlelight goes off, the man who is working there, he knows that there is no oxygen. So at that time he comes up. So he only works for about 2 hours or 2.5 hours, only until the candles keep on burning. Out of the whole world, this is the only place where you get the moonstone. במאה ה-16 הגיעו לאי סרי לנקה הפורטוגזים בחיפוש אחר תבלינים. הם התיישבו בערי החוף וכפו על התושבים להתנצר. איתם באו גם יהודים הנוסעים שנקראו נוצרים חדשים. זה קרה שנים אחדות לאחר גירוש ספרד. 150 שנה אחר כך הגיעו הכובשים החדשים, ההולנדים. החלו לבנות מבצרים, חומות, כנסיות ומגדלים. איתם הגיעו גם יהודים. במשפחה מספרים על יהודי אנוס אחד ושמו אייזיק סולומון שקפץ מאונייה הולנדית ושחה אל החוף. ואייזיק הצעיר הוא שהקים את שושלת סולומון בסרי לנקה. Some Jews also came with the Hollanders. And I have heard lately that Solomon family had some Jewish origin. לעת ערב הגענו לעיר קנדי היפהפייה, לחפש את צאצאי משפחת סולומון בסרי לנקה. סיפרו שיש בהם הינדים, בודהיסטים ונוצרים, ועדיין שומרים על השם סולומון. קנדי קיבלה אותנו בברכה סרי לנקית מסורתית. Ayuan. 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 הגענו לביתה של המשוררת ג'ינה רסנאיגם, לבית סולומון. נשואה לתמילי, מרצה לתיאטרון. כן, ג'ין מודעת לסיפור היהודי המרחף במשפחה כבר 300 שנה, סיפור אייזיק סולומון. For the Jewish connection. Do you know that she has a secret connection with Judaism? I can feel. It is true. He jumped ship in Gaul. Panta de Gaul. Right. He jumped ship. בשיריה מרבה ג'ין הנוצריה לעסוק בשאלת הזהות, לאן אני שייכת. A question of identity. Who are you? What are you? Are these all mirror questions, reflections of interior conflict and dissension? It wasn't important before. Questions like, who were the Nazis? What did they do? Who was your father? My father was from the Solomon's line, this Jewish line, you see. So you probably have Jewish blood. Yeah, but to whom is it important? Is it important for you? Well, if you look at the history of Judaism and the history of the Jewish people, I welcome any racial strains that will enrich my own historical imagination. יש לג'ין אחיינית שחיה אי שם בישראל, ג'ניפר, המשתייכת גם היא למשפחת סולומון. עכשיו ג'ין היא הנצר היחיד שנותר בסרי לנקה. כולם התפזרו בעולם. כשהייתה בירושלים קנתה למזכרת ציור של יהודי אחד, וג'ניפר חייכה. For Jennifer, it is important to be identified with the whole Israeli adventure.
for her children too, because that's their inheritance. She's not investigating the Dutch inheritance. For her, it is all important to prove to you and to your country that she's Israeli, I think. אחר כך טיילו ג'ין ובעלה בארץ ישראל שלאחר מלחמת ששת הימים. It's going to be a surprise. Intifada reminds me of a long journey, the road to Jerusalem, burnt out wrecks of tanks, museum pieces of war by the roadside. We continued until we came to Bethlehem. While Hanan speaks of Intifada, I wait for the new miracles to occur, for water to turn into wine, and for the blind to see. And in the room in Tel Aviv, in those new high-rise apartments, there was a child named Orit. They were sad, her parents, their friends, talking of the aftermath of war. הבעל, תיאגרג'ה, מגיע עם התנ"ך של משפחת סולומון, שנשאר למשמרת אצל ג'ין המשוררת. Bible. This is the family Bible of the Solomon's family. This is my grandfather Solomon's Bible, very intellectual. He was a classic scholar, Greek, Latin, Hebrew. William Henry Solomon, that was my grandfather. Family tree, Frederick Solomon in 1810 married Charlotte Elizabeth Grieve. Then he had, these are his children. Look at the names. Let me tell you that I am very proud of belonging to a minority ethnic group. I'm very proud. I wave a banner because, as I say, I don't have to be embroiled in the violence and the political argument that rages here. She saved my life in 83. How? Because there was this burning of houses and there was an attack on the minorities. And I was a Tamil. They came searching for me. And they came to my house. And then she got me to stay in the room. She said, don't come out. I will face the mob. נזיר יהודי מפורסם, ניאנה פוניקה מהטרה, ובלידתו היה שמו זיגמונד פניגר. ג'ין שלחה אותנו לנזירה האמריקנית, הלן ויילדר, ששימשה האסיסטנטית שלו. הייתה שעת לילה מאוחרת, וחיפשנו. Jean told me about you. Come in. Now I have dogs, but they do not bite. They're very friendly. My name is Liana Siri. He was Liana Ponica, I am Liana Siri. Liana Siri. Well, let's go down now. This is going to be tricky. Come. הלן, פרופסור לאנגלית מברוקלין, ובעלה ברוקר בבורסה, באו לסרי לנקה להיות בודהיסטים. 17 שנה עבדה ליאנה סירי עם ליאנה פוניקה היהודי, שמת לפני שנים מעטות. ומאז היא מסתגרת בביתה שניתן לה על ידי גנרל נדיב מסרי לנקה. You are always staying in the I house. always stay here. I never go out. I've had enough of the world. Quite enough. Why? What happened? Because it's all dukkha. It's all... I just had the BBC on. They're talking about the Israeli war with the Palestinians. Heard it for 50 years, and now we're involved with another war, the Afghanis. Enough. Enough. And Buddhism is designed to put an end to this for the individual and future births. And that's important enough for me to dedicate my life to doing it. Nothing else is of importance, which is why Venerable Liana Ponica did not go to Israel. ליאנה פוניקה נולד למשפחת פניגר בגרמניה, בית ספר יהודי, לימודי קבלה ובודהיזם. כשעלה היטלר, ברחו זיגמונד ואימו לסרי לנקה, להיות נזירים בודהיסטים. כל משפחתו הקרובה הושמדה בשואה. He didn't do any work in Judaism. No. But he had many friends in Israel. People who had met Venerable Liana Ponica had told him about Ben-Gurion, and Ben-Gurion had written to him. And they had correspondence over quite a long time.
And then he was asked by Ben-Gurion to come as a guest of the state. The letters have never been published. Your Excellency David Ben-Gurion, Prime Minister of Israel. May I first introduce myself as a Buddhist monk of Jewish origin, born in Germany. My late parents were Eastern Jews, born in Galicia, Austria. I am 55 years of age and entered the Buddhist monastic order in Ceylon 20 years ago. Dear Nyana Ponika, I'd heard from friends of mine that you were formerly a member of Hapoel HaTzair in Germany, and while I am myself deeply interested in Buddhism, it is still not easy for me to understand the stages of the long road that has brought you from socialist Zionism in Germany to the contemplative life of a Buddhist Terra. Your Excellency, with deep regrets, I read today in the paper of the assault in the Knesset. May I express my sincere wishes for an early and complete recovery of yourself and other ministers injured. I trust that you received the 11 books on Buddhism sent to you. As to my visit in Israel, it is still uncertain. I shall inform you 6 weeks before the date. Yours sincerely, Nyana Ponika Mahatera. Dear Nyana Ponika, I must admit that I could not quite follow your explanation on rebirth. As for your visit to Israel, you will also be able to meet scholars interested in the subject like Professor Martin Buber and Professor Hugo Bergman. Hoping to hear from you soon, yours sincerely, David Ben-Gurion. ניאנה פוניקה היה פילוסוף מבריק, היא אומרת בהערצה. I have his letters, the very person. Just show us the letter. Meeting you has been one of my very best human encounters. I am thankful for it. I wanted you to know it as long as I can say it. More need not be said. את האוכל היא מקבלת מידי אזרחים נדיבים מדי יום ביומו. בעלה נפטר והיא נשארה עם הכלבים, הזיכרונות והתמונות של ניאנה פוניקה. I had the honor and privilege of being with him. But as Buddhists, we don't mourn the passing of people and the death. There's no mourning. You have a family in the United States. There is a family, but I don't have them. I'm a nun. I don't have a family anymore. My life is devoted to Buddha Dhamma. And my little girlfriends. These are the suitcases from the United States? No, these are suitcases from another Jew. Of another Jew? Another Jew, Joe Harari. Joe Harari? Harari. Where are you from? Actually, he's from Ann Arbor. But his family were Syrian Jews. Ah. That's why the name Harari. And he's a serious meditator, and I'm expecting him this month. Those are his. To come here? Yes, permanently. To stay. He's a Buddhist? He's a Buddhist. He was a country director in Nepal for Helen Keller Institute for the Blind. Yeah. And he has said he wants meditation for the rest of his life. So you are very connected to Very Jewish people. Very connected. Very connected. Must have been a Jew in one of my past lives. Pretty sure. Pretty sure. Sukhihotu. Huh? Sukhihotu. What does it mean? May you be happy. למחרת הגענו לשכנע את ניאנה סירי לבוא איתנו למנזר שבו חי ומת ניאנה פוניקה. Good morning. והיא ממשיכה לדבר על הקשר היהודי שלה. My father's name was Aryeh. You know, you said you have connections with Jewish. When we lived in New York City, we lived in a set of buildings called Sholem Aleichem. 204 families, 243 Jewish families, and us. Good morning. So you see, there's a lot of connections. A lot of connections. Would you like to see some of the garden? Please, show us.
paradise. So we have cobras. And you are barefoot? I've never been bitten by one. I'm happier now than I've ever been in my life. I don't fear death. I don't fear life. And this is your bedroom? Yes, 2 beds. The little girls have to sleep. You see, there are 2 of them on there. Tina's in the corner. The garden. Your children never came to visit you? No, Why? I never encouraged it. You There's don't no miss need. them? Oh, absolutely not. Absolutely not. That was a different life. This is a different life. My daughter is a concert cellist, and my son is a geologist. I hope I did a good enough job in raising them so they don't feel they need to be mothered now. על הארון המזוודות. מאז צילמנו, עבר זמן, ויואל בן 45 כבר הגיע לעניין הסירי לבלות פה את שארית חייו. Said to Joel's mother, I said, Jane, you mind my being another Jewish mother to your son? She says, nobody can have too many Jewish mothers. Safe journey. טיפסנו במעלה יערות הגשם שמעל העיר קנדי, מחפשים אחר המנזר של עניין הפוניקה היהודי. Hey, where are you going? Who are you? Go, please, go. This is a meditation center where our people so. This is big disturbance. אמרנו שאנו מישראל ובאנו בעקבות עניין הפוניקה. I am Jewish too, אמר הנזיר, והתרכך באורח פלא. You check it whether you didn't get any leeches. Yeah. This is the bench on which Venerable Nyanaponika in the 70s used to sit and used to teach me. Venerable Nyanaponika was teaching the method of mindfulness, which is not bound to any religion. Yeah? Not to Jewish, Buddhist, Christian. What are you? I am a monk of the Theravada tradition. And where are we born? In Prague, in Czech Republic. And what was your religion? My parents, during that time, to survive, one part of my family got annihilated by Hitler because they were Jewish from mother's side. So Huh? you were born Jewish? I am not born Jewish. We didn't count it like that. Huh? My mother was Jewish. Huh? So according to the Jewish tradition? Okay. But according to the Hitler tradition, I was of good Christian family, and so we did survive. Till the Stalin came. Then another part of my family got annihilated. But it was in the 50s. Is it all right? I don't know whether you can use that information. הפסיכולוג פרופסור מירקו פריבה מצ'כיה, מרצה באוניברסיטאות מפורסמות, הפך לנזיר קוסלננדה, יורשו של עניין הפוניקה, והוא מוביל אותנו עכשיו לצריפו הריק של מורו ורבו. So you can have a look, but you don't see much. מגיע גם האסיסטנט הצעיר שלו, טירנה. הכירו לפני כמה שנים באוניברסיטה. He has been my student at the university in Brno. He is of Jewish origin, partly. Can you be a Jew and a Buddhist? No, but you can be a Jew and a Buddhist monk. Or you can be a Jew and practitioner of the Buddha's teaching of life mastery. And this is what Venerable Nyanaponika was teaching us. So for him there was no question whether he is Jew or Buddhist. For you?
For me, there is also no question. But if Hitler would come again, I would prefer to proclaim myself being Christian to survive. All right? Do you remember something from your youth as a Jew? The grandmother used to make sweets which were Jewish, they said. It was, they call it perník in Czech. Did you go to a synagogue? As a grown-up, but not as a child. Not during the Hitler time and not during the communist time. What about bar mitzvah? Yes, they have celebrated in the family, they remembered. What about marriage? I was married only 2 times in this life. Why? But I am divorced. By that time, I am father of 5 children. Where are they? Living in Switzerland, all of them. How old are you? I am 25. Are you happy with your life? Yes, sometimes not. Are you going to stay here forever? Forever. But how it will be possible and necessary for me, I will be staying here. With your professor? Whether with my professor or not. Are you happy with your life? Yes, that's why I choose. Actually, the title of my book is The Art of Happiness. This is how to be happy and how to cope even when there are some unhappy events. This happened to Venerable Nyanaponika. He was robbed here. The robbers came, they broke in here. They pushed Venerable Nyanaponika. He has fallen down on the ground. They were trying to bind him and they were searching around. Then they took few Buddha statues and left. Are you afraid of something? War. Yes. I don't like any violence. I don't like any war. But sometimes war may be a necessary way how to protect your nation. Look, for example, the Jewish people when they were attacked, and then within 6 days, did you hear about 6 days war? Within 6 days, they put them back. But there is no sense in going on destroying and killing. But to set limits to an aggressor is an intelligent way how to cope. הקשב לקולות הגשם הטרופי, אומר הנזיר קוסלננדה, בארצך לא תשמע זאת. גם אני חלמתי על משהו אחר. Before ever coming to this place, I had a vision. A monk standing on a porch like this and waving to me. And then, as I was coming for the first time in my life to this hermitage, I saw a monk, as in the vision, waving to me. Of course, I knew Venerable Nyanaponika in Switzerland since 1971. I brought Professor Bloom and Venerable Nyanaponika together. And I was waiting what those old Jews, rabbi-like, what they would be talking about. The Swiss psychoanalyst number 1 and the Buddhist monk number 1 were talking about the mischief they have done at the high school. They didn't speak about Kabbalah or Torah or about Dhamma or about psychoanalysis. They were talking about the mischief they have done when they were 16 years old. And they were happy about it. נכנסים לצריף שנבנה במתנה לניאנפוניקה על ידי גברת מאוסטרליה. This is the Buddha room. So here you have another picture of Venerable Nyanaponika and his teacher, Venerable Nyanatilaka. He knew Hebrew. He knew Hebrew. He used to go to synagogue.
He was taught by a rabbi in Königshütte in Silesia. ספרים במאות היו לניאנפוניקה, כאלה שכתב בנושא הבודהיזם בצד ספרי קבלה וספרים של חברו הטוב בגרמניה, גרשום שלום. Here are the steps up to his bedroom. This is the bedroom of Venerable Nyanaponika. This is the place where he used to sit, and if you come, you can see here out where he was looking and seeing when some visitors came. He liked to interrupt his writing to meet the people face to face. Like you. Yeah. את ספריו כתב ניאנפוניקה מהחדר הקטן הזה, והפך לאחד הפילוסופים הבודהיסטים הגדולים בעולם המזרח. בשעה 12 בדיוק מיהר הנזיר קוסלננדה לחדר האוכל. הנער המשרת חזר מהעיר עם מזון שתרמו אזרחים ויש להתכונן. Professor in the university. Yes. Usually I don't speak for weeks, but now when you come I am happy to share with you. And I am happy that you people from Israel are discovering Venerable Nyanaponika. Do you feel something towards Israelis? Of course. Israel is the mother country of my grandmother. ארוחה עיקרית אחת ביום, בבוקר ובערב תה ולחם בלבד. אחר ארוחת הצהריים רגיעה בעזרת 22 צעדים הלוך ושוב. You're welcome to see the private chamber of a meditating monk. Come in, please. Put the legs like this. כשעה לאחר הארוחה הוא מאפשר לנו להתבונן בקודש הקודשים, מדיטציה. והיום הוא מנצל כל רגע איתנו לדבר, למלא את החסר שבשתיקה. 2-3 hours. This is my translation instrument. Laptop. Yeah, but with the solar panel because there is no electricity here. It got spoiled. Sometimes I have to kick it like this to open the windows. Yes. בארון עץ קטן תרופות חדישות שהנזיר מביא מנסיעותיו לארצות רחוקות. This is what I brought from Europe. I brought medicines, which I'm going to distribute to the people here, the Sinhala people. This is your garderoba. Yes. When I was living in Switzerland, I was wearing not Bata shoes, but Bali shoes. I had Toyota van, and I had limousine car in Switzerland. I used to drive Volvo. And that's all your costumes? When I go to Europe, now I came from Europe, so this is my garderobe for Europe, and this is, of course, pure silk, and so on, just because I need it, otherwise I would get ill. You left everything behind. 5 children, wife, friends, university career. Library, even the library, out of library I took only few books with me here. החל גשם ונפרדנו מהנזיר, ביקש שלא נשכח אותו. כשהנזיר קוסלננדה עולה צפונה לקולומבו, הוא עובר ליד צוק הסיגיריה המדהים שמזכיר לו סיפור יהודי מופלא ששמע בילדותו מאימו, סיפור מצדה. 1,400 מדרגות, אבן וברזל, מובילות למעלה. לכאן ברח המלך עם צבאו לבקש מקלט לאחר שהרג באויביו. הנוקמים רדפו וצרו עליו כאן בצוק הסיגיריה.
המלך התאבד על חרבו ואיתו כמה מאנשיו. סיפור שאול המלך ולוחמי מצדה מתערבים להם יחדיו על פסגת הסיגיריה. אלמדה חזר מביקור בישראל. אבותיו פורטוגזים, אולי מהיהודים האנוסים, והוא נרגש. I climbed a fortress called Masada, which I never heard of before. And then I rediscovered something we have here, 5th century Sigiriya, in Masada. And practically the same story. Of course, Masada is ancient, it's 1st century AD, whereas Sigiriya, what we have, is 5th century AD. But practically the same story. I don't believe in reincarnation, but if I do believe in reincarnation, what happened in Masada happened once again 400 years later in Sigiriya. אחר כך ירד אלמדה ממצדה והלך לשחות בים המלח. זה בריא אמרו ושכחו להזהיר אותו. I jumped into the water and I thought that was the last jump I'll ever make in my life. Because, oh my God, my face started burning and my eyes. Lots of people who rushed in and they took me to the shower which was on the beach there. And I bathed. I bathed for about 10-15 minutes. I got this thing out of my eyes and I was back to normal. אל תשכח את הר מתן תורה, אומר אלמדה כשנפרדנו. לפני 2,300 שנה הגיע הנזיר השליח מהודו ופגש פה בצוק במלך סרי לנקה שהיה במסע ציד, ושם המקום מהינטלה. He asked him, who are you? He said, I am a disciple of Lord Buddha and I come from North India to introduce the doctrine of Lord Buddha. And then after testing the intelligence of the king, he lectured a discourse, a sermon, and the king was converted. And the foundations for the Buddhist society was laid at this place 2,300 years ago. מכל רחבי האי סרי לנקה ומארצות אחרות עולים המאמינים לרגל למהינטלה. מבקשים בריאות, הצלחה ופרנסה מהנסתר אי שם. ויש גם כאלה שיש להם כנראה קשר ישיר אליו. מטפסים בהרים לנורליה, למטעי התה בגובה 2,500 מטרים מוקפים מפלי מים. במאה ה-19 היו פה מטעי קפה. המגפה השמידה אותם והשליטים הבריטיים החליטו לייבא שיחי תה במקומם. שם בין העננים גילינו את האיש שבגללו אנו שותים ממשקי הנסיכים. You are getting to Israel the premium Sri Lankan teas called Ceylon teas from this factory. And Vysotsky in Israel is the one who exports the tea or imports the tea from us. Israel is buying a lot of black tea. And black tea is the premium tea. I mean, that is tea. If we drink tea always, we can, I think we can be young. Young? Yes. קוטפות התה הן תמיליות שאבותיהן הובאו הנה מדרום הודו על ידי הבריטים לעסוק בקטיף התה. כאן הכל רוגע. בצפון סרי לנקה נמשך בשעת הצילום סכסוך הדמים בין הרוב הסינהלי למיעוט התמילי על אוטונומיה ומדינה עצמאית. מעל הקוטפות בית החרושת הבריטי הישן להפקת תה. היה סגור שנים רבות עד שהבריק רעיון והפכו אותו למלון אורחים מרהיב ששומר על ניחוח התה בשעה אחת ביום של אווירת בית החרושת של פעם.
על הארגזים הנשלחים לנמל קולומבו אנו רואים כתובת מוכרת, WW אשדוד, ישראל. עוזבים את הארץ הגשומה וחוצים לאזור היבש במרכאות. כאן גשם רק בחורף. 14,000 אגמי מים מלאכותיים, כולם מעשה ידי אדם, מקבלים את פנינו. מיליונים עבדו למען המלך כדי להקים את האגמים המלאכותיים ולאגור מים לעונת המצוקה. I have heard about Israel, your farmers have this problem of water, and this is how we solved our problem, water problem. They built thousands of tanks 2,000 years ago. אגם מינריה שנבנה לפני 1,700 שנה על ידי מלך סרי לנקה שמלך באנורדפורה, הבירה העתיקה של האי הזוהר. המים הרבים שנאגרו הביאו בעקבותיהם מבנים מרהיבים של ארמונות, מקדשים ובתי נמשל בצד יצירות אומנות נדירות. הסטופה הגדולה בעולם שנבנתה לפני כ-2,000 שנה בלידתו של ישו נמצאת בשיפוצים. גן האושר שמה, והיא משקיפה אל ארץ המלכים. מחדרנו שבמלון קנדלמה אפשר לראות את הארץ היבשה הזאת שהפכו אותה לג'ונגל פורח שתול על פלגי מים. גם הציפורים הגיעו עם הקופים. בבתים רבים בכפרים עד היום אין מים זורמים. הרחצה וניקיון הגוף הפכו בסרי לנקה לפולחן מקודש. בחוות הפילים היתומים פינאוולה דשת והעתיקה, הפיל. בדרך לחפש את חנה היהודיה, בית ספר כפרי ועני. חלק מהכיתות לומדות בחצר. What is the meaning of that? From place to place. In Sri Lanka, education is entirely free. Children, they receive education from the lower kindergarten up to the university